Good morning, friends. Today, BBA semester 1 subject is FOM, Unit 3, Organizing. Okay? In the last lecture, we have seen factors that affect the organism. Today, we will see types of organism structure. First is line organism. Types of organism structure line organism. Line organism is simplest and oldest form of organism structure, and it is belong or it is depend subordinate and superior relationship. It explains subordinate and superior relationship, generally preventing armed forces of country. જેમ armed forces में military માં જેમ હોય કે મેજર, जनरल મેજર, then કર્નલ, તો સોલ્જર એ રીતની જે રેન્ક હોય છે અને એને જે ડિવાઇડ થયેલું હોય તો એ રીતનું લાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન હશે. It is also known as a military or departmental organization or scalar organization. Okay, line organization है. It is also called military or departmental organization or scalar organization. These types of business unit is organized and according to function, but on the basis of responsibility and authority. આ પ્રકારના જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે બરોબર છે એ કઈ રીતે મેનેજ થતા હશે તો કે ભાઈ as per the responsibility and authority. Every subordinate is responsible to his immediate superior. A superior delegates the authority to his subordinate and so on. Okay, every superior or subordinate is responsible to his subordinate. Each position in the organization structure has authority over its lower position and similarly. કે દરેક જે પોઝિશન છે બરાબર છે એને એની લોઅર પોઝિશન ઉપર જે વ્યક્તિ રહેલા છે એની ઉપર ઓથોરિટી રહેલી છે. મીન્સ કે મેનેજર છે તો એની રીતે વર્ક કરતા હશે જે એમ્પ્લોય તો એની ઉપર મેનેજરની ઓથોરિટી હશે. હવે આપણે જોઈએ કે ઓર્ગેનાઇઝેશન લાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું તો આપણે જોવા જઈએ કે તો પહેલા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર, production, marketing, and office. Alright. Managing director is MD. Production से एमआरटी purchase, workshop, હવે આપણે જોશું કે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છે ટોપ મેનેજમેન્ટ છે
MD મેનેજિંગ ડિરેક્ટર. તો બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર છે પ્રોડક્શન, માર્કેટિંગ, ઓફિસ. પ્રોડક્શન ની નીચે પરચેસ, વર્કશોપ. માર્કેટિંગ ની અંડરમાં તો કે સેલ્સ, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. ઓફિસ ની અંડરમાં તો કે અકાઉન્ટ. અને બીજા વેરી ડિપાર્ટમેન્ટ્સ આપણે જોઈ શકીએ. બરાબર. તો here we see that purchase is subordinate and production is superior. So production has a responsibility or authority to manage purchase and workshop. Production is superior, purchase and workshop is subordinate. Same way in the marketing is superior, the sales and advertisement is subordinate. In office, account is subordinate. So this creates the line organization. The communication, if workshop department has to communicate with the board of director, then he has to follow the particular channel. He has to first communicate with the production, then production will communicate with the board of directors. So in the line organization, communication will happen in line or through particular channel. Then what are the advantages of line organization? The first is it is easy to establish and operate. So line organization is easy to establish and operate કરવામાં helpful થશે. અને કોઈને પણ એક્સપ્લેન કરવું હશે that is also easy. It is easy to explain to the worker who is your superior, to whom you have to you are responsible to whom. So it is easy to explain, it is easy to establish. Every member of organization know his exact function, to whom he is responsible and who are responsible to him. Okay, every member કે દરેક વ્યક્તિને ખ્યાલ હશે કે ઈ કયા કામ માટે અથવા કોને રિસ્પોન્સિબલ છે અને who are responsible to him, કે એના માટે કોણ જવાબદાર છે. There is unity of command and control according to which employee can receive order from one superior. કે ત્યાં કમાન્ડ અને કંટ્રોલ બરોબર છે એની યુનિટી હશે કે ભાઈ પરચેસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે કે વર્કશોપ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એને ઓર્ડર છે જસ્ટ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ જ જઈ શકશે અથવા એની પાસેથી જ એને કોઈ પણ ઓર્ડર મળશે અથવા ઇન્સ્ટ્રક્શન મળશે. મીન્સ કે કમાન્ડની ઓથોરિટી છે એ એક સેન્ટ્રલાઇઝ હશે. આને ખ્યાલ જ હશે વર્કશોપને કે પરચેસને એને જે ઓર્ડર આવશે કે જે કમાન્ડ બરાબર છે એ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી જ આવશે. Then the unification of authority helps to take quick and prompt decision. કે ભાઈ એક જ જગ્યાએથી ઓર્ડર આવે છે એટલે ખ્યાલ પડશે કે ભાઈ કઈ રીતે ક્વિક ડિસિઝન લેવા. એક જ જગ્યાએથી ઓર્ડર આવે છે એક કરતા વધારે જગ્યાએથી ઓર્ડર આવતા હશે તો ખ્યાલ નહીં પડે કે કોણ શું કહેવા માંગે છે. that is why કે ભાઈ યુનિફિકેશન જેથી કરીને ઓર્ડર કઈ રીતે લેવા અને ઝડપથી એવું કઈ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું. This time line organization implement strict discipline. કે ભાઈ line organization છે એના સ્ટ્રિક્ટ ડિસિપ્લિન આવશે. તો ભાઈ વર્કશોપ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ ડાયરેક્ટલી માર્કેટિંગ સાથે કે ડાયરેક્ટલી ઓફિસ સાથે communicate નહીં કરી શકે. Purchase department has to talk first to the production department, then production department will talk with the office department or marketing department. So there is a strict discipline. This type is very elastic. The adjustment in the organization can easily made to suit the changing conditions. आज लाइन ऑर्गेनाइजेशन છે એ ઇલાસ્ટિક છે. તો તમારે જ્યારે ચેન્જીસ કરવા હોય ત્યારે એમાં ચેન્જીસ કરી શકો. તો જે પ્રમાણે આપણે શું થતું હોય તે પ્રમાણે આપણે ચેન્જ કરી શકીશું. As all the activities replacing one department are managed by one individual,
there is possibility for effective coordination. કે દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ છે, પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ છે કે માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એ કોઈ એક વ્યક્તિ દ્વારા મેનેજ થતો હશે. તો એક વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ મેનેજ કરે છે ત્યારે એની નીચે જે કામ કરતા સબઓર્ડિનેટ છે તો એની પાસેથી કોઓર્ડિનેશન લેવું છે ઈઝી થઈ જાય છે. પણ અલગ અલગ વ્યક્તિઓ એક જ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હશે તો કોઈ વ્યક્તિ કોને રિસ્પોન્સિબલ હશે અને કોને જવાબ દેશે અથવા કોની પાસે એની ડ્યુટી એક્સપ્લેન કરશે એ નક્કી નહીં હોય, જેથી કરીને કોઓર્ડિનેશન કરવું મુશ્કેલ થઈ જશે. જો એક જ વ્યક્તિ પાસે હશે તો ઈઝી થશે. Power and authority of various persons are defined. There is no ambiguity in their relationship. દરેક વ્યક્તિનો પાવર અને રિલેશનશિપ પહેલેથી પ્રી-ડિફાઇન હશે એટલે કોઈ પણ જાતની એમ્બિગ્યુટી નહીં શકે. તો પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો પ્રોડક્શનનું કામ કરશે, વર્કશોપ છે તો વર્કશોપનું કામ છે, બરોબર છે. એના પરચેસને કઈ લાગુ પડે, બરોબર છે. એને ઇન્સ્ટ્રક્શન કોની ફોલો કરવાની છે જે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ આપે છે તે. It is less expensive as no expenditure on staff personnel is involved. less expensive તો personnel ઉપર જ્યાદા ખર્ચ પણ કરવો પડતો નથી. then આ તો છે આના બેનિફિટ કે ભાઈ શું બેનિફિટ છે, બરાબર. then what are the disadvantages of line organization? First is, as one person is supposed to look after all the work related to his department, there is hardly any chances of specialization. તો કોઈ એક જ વ્યક્તિ છે એ એક ડિપાર્ટમેન્ટનું વધુ વર્ક કરે છે, then કે આપણે ખ્યાલ છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ છે બધી બાબતોમાં સ્પેશિયલાઇઝ ન હોય, ડિપાર્ટમેન્ટની બધી બાબતોમાં સ્પેશિયલાઇઝ કોઈ એક વ્યક્તિ ન હોય, જેથી કરીને સ્પેશિયલાઇઝેશનનો જે બેનિફિટ મળવો જોઈએ, બરોબર છે. તો પ્રોડક્શન છે તો પ્રોડક્શનમાં ઘણી બધી બીજી બાબતો હોય જેવી કે પરચેસ છે, વર્કશોપ છે, પ્રોડક્શન પ્લાનિંગ છે, બરોબર છે. તો પ્રોડક્શન મેનેજર છે તો એને વધુ નોલેજ નહીં હોય, બરોબર છે. તો એને હિસાબે ક્યારેક ઘણું અથવા મિસ્ટેક થવાના ચાન્સીસ રહેશે. An executive is often overloaded with work and so he may not be in the position to direct and control the efforts of his subordinate properly. એક્ઝિક્યુટિવ છે એ ક્યારેક ઓવરલોડેડ હશે જેથી કરીને એના જે સબઓર્ડિનેટ છે એની સાથે પ્રોપર કોમ્યુનિકેશન નહીં કરી શકે કે એને ડાયરેક્ટ નહીં કરી શકે પ્રોપરમાં, તો ત્યારે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થશે. કારણ કે કોઈ એક જ વ્યક્તિ ઉપર પ્રોડક્શન છે તો પ્રોડક્શન મેનેજર ઉપર બધો લોડ હશે તો એ ક્યારેક પ્રોપરમાં ડાયરેક્શન નહીં આપી શકે. And next, there is much scope of favoritism as one superior looks after all activity of department. કે ભાઈ ઘણી બધી વખત એવું થશે કે ભાઈ ફેવરેટિઝમ કે આ મારો ફેવરેટ છે, આ મારો ફેવરેટ છે, કે કારણ કે એક જ વ્યક્તિ બધી વસ્તુ લુક આફ્ટર કરે છે, બરોબર છે. તો એવું થવાના ચાન્સીસ ઘણા બધા વધી જાય છે, જેથી કરીને ફેવરેટિઝમ છે એના ચાન્સીસ વધતા જશે. Then next, there is no communication from subordinate upward and the workers are supposed to strictly follow the order. There is no chances to express opinion by the subordinate. એ ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે ઉપરથી જે ફ્લો છે, બરોબર છે, કોમ્યુનિકેશન આ રીતે હોય છે, અહીંથી આવશે ઇન્સ્ટ્રક્શન હશે, ઇન્સ્ટ્રક્શન, બરોબર, કે રૂલ્સ, બરોબર. હવે જો કોમ્યુનિકેશનનો ફ્લો છે આ રીતે રહેશે, ડાઉનવર્ડ, અપવર્ડ નહીં હોય કે આ રીતે હશે જ નહીં, બરોબર છે. કે એડવર્ટાઇઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એ કોઈ પણ કોમ્યુનિકેશન નહીં કરી શકતું એકબીજા સાથે, બરોબર છે, તો પણ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થશે કે એના વ્યૂઝ એક્સપ્રેસ નહીં કરી શકે તો પણ પ્રોબ્લેમ થશે. Then next, as one executive takes all the decision, if the executive is not competent enough, it may fail. કે એક જ એક્ઝિક્યુટિવ છે એ ડિસિઝન લેશે, બરોબર છે, બધા એ પ્રોપર નહીં હોય કે બધી વસ્તુ એને સમજવા નહીં આવતી કે કોમ્પિટન્ટ નહીં કરી શકતું હોય જે તે સિચ્યુએશન, તો
બધી વસ્તુ ફેલ જશે. then it becomes more like authoritarian types of administration. This may sometimes result in lack of cooperation and team spirit. ઘણી બધી વખત એવું થશે કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે બરાબર છે એમાં લેક ઓફ સ્પિરિટ કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટ છે એના વિભાગમાં કામ કરે છે, માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટના વિભાગમાં કામ કરે છે, ઓફિસ ડિપાર્ટમેન્ટના વિભાગમાં કામ કરે છે બરાબર છે. એટલે કોઓર્ડિનેશન છે જળવાશે નહીં કે મેન્ટેન નહીં. તો આ વસ્તુ થઈ લાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન. લાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ ઇઝી ટુ એસ્ટાબ્લિશ છે પણ એના ઘણા બધા બીજા ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે કે કોમ્યુનિકેશનનો ફ્લો છે કે ટીમ સ્પિરિટ છે બરાબર છે કે લેક ઓફ નોલેજ છે, સ્પેશિયલાઇઝેશન નહીં હોય. તો એ બધી વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. ઘણી વખત એક્ઝામમાં આ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે છે કે આપણે ઘણા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશનના સ્ટ્રક્ચર જોવાના છે, પ્લાન, ફંક્શન, કમિટી, લાઇન એન્ડ સ્ટાફ બરોબર છે. તો આ જે ચાર્ટ છે એ ઘણું બધું સમજાવી દે છે કે લાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન શું છે, કઈ રીતે કોમ્યુનિકેશન થશે બરોબર છે. ઘણી બધી વખત એક્ઝામમાં પૂછાય છે એક્સપ્લેન ધ ટાઇપ્સ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર અથવા જસ્ટ એવું પણ પૂછાય વોટ ઇઝ લાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન બરોબર છે. તો તમે આ જે ડાયાગ્રામ છે એ આપણે રીતે બનાવી શકીએ છીએ પણ એનું સ્ટ્રક્ચર કંઈક આ રીતનું હશે. બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર, એમડી, પ્રોડક્શન, માર્કેટિંગ, ઓફિસ બરોબર છે, પ્રોડક્શન નીચે પરચેસ, વર્કશોપ, માર્કેટિંગ, સેલ્સ, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બરોબર એ રીતે આપણે એક્સપ્લેન કરી શકીએ. તો આને તમે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરશો તો પણ તમને મળશે કે લાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તે રીતના વર્ક કરે છે બરોબર છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે લાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તેમાં કોમ્યુનિકેશન કઈ રીતે થાય છે અને કઈ રીતનું સ્ટ્રક્ચર હોય છે. થેન્ક યુ.